On y va. On y va, mec. What is an au pair? An au pair is someone who is employed by a family to help out around the house in a variety of different ways, usually quite young and generally from another country. Tonight we are here at the Leclerc, which is my language school, for an event called Kuzola, the Chant de Racine, and that means the singing of the roots. And apparently it's about the story of the singer and how her life has affected her songs and sort of how she's developed over time. And I've heard good things about it, so it should be a good night. Não respeita sua mulher, a quem prometeu amor e proteção. Deixar ela dormir no chão, não tem a menor consideração. Sangue do teu sangue, até as crianças e malnutrição. Voilà. La redécouverte de sa... What just happened, John? So we were on the train and a French fella saw the camera and he saw us talking in English and he got involved in the conversation and he told us he's a French guy and he's a rap enthusiast and he's writing an album and he lives where I live in Paris, in Saint-Germain, and I got his number so we can go have a coffee. So he wants to learn a bit of English and I'm going to learn a bit of French and then sort of swap languages and stuff. And I've been looking for people to do it in Saint-Germain because I know loads of people in Paris, but I don't know anyone in Saint-Germain, so yeah, pretty good. Ulysses, how does that? Ulysse. And you, what's your name? Dominic. Dominic? Cool. Very English. Yeah. In fact, Dominique is like a French name. Dominic is, yeah, both. But they spell it Q-U-B. You, it's a C. C. C is better. Like every French person I think Dominique is D-O-M-I-Q-U-B. Yeah, no. Is that a French name? Ulysse? Ulysse? Yeah, you know, it's in English, you know what it is? Ulysse. Odysseus. Ah, I was thinking It's it looks... guy yeah. from the mythology. Ah, that's awesome. So at first it's supposed to be Greek, you know? But it exists in all the language, you know, it's like kind of a generic name. What does he say? Hashtag what? He said hashtag real shit. And he also used the word GF in conversation. I haven't heard that in a while. But yeah, he spoke pretty good English to be fair. As an au pair, on a regular basis, the tasks involve various sort of domestic things such as cooking, cleaning, helping with homework. Everyone's going to want a boy au pair after this. Not after this, there's some very dodgy folding going on, whatever. So. I can understand most of the words. Yeah. What means étape?
stage? I don't know. You don't know. Yeah, I know what it means in French, but not in English. Oh right. So first attempt. Oh yeah. Deuxième, troisième, voilà. Okay. I don't understand. That's right. I don't know what it means. Ask this one. That one. That means like you. Alright. Picking up kids, bringing them to the other commitments, generally sort of supporting the parents and providing the family with a helping hand. Are there certain rules that au pairs have to follow? It varies from family to family, but generally anything you wouldn't do in your own house, it is not ideal to do it in someone else's. Just always being respectful to the family, to the kids, never putting them in any danger, and just making sure that you handle yourself with responsibility and treat the family with respect. Some families are more strict about when you can go out and how long you can stay out for, but mine are pretty relaxed, so I don't have to worry about it too much. What do you do in your spare time? En français ou English? En français, s'il vous En plaît. français, oui. En fait, en ces moments, je pratique souvent le français avec les mecs français à Paris. C'est très bien pour la langue et pour moi, c'est intéressant de découvrir notre culture avec les personnes qui viennent de là. Bah ouais, je sors à Saint-Germain-en-Laye aussi, il y a un cinéma, une crêperie, une bibliothèque, des cafés. Moi, personnellement, je déteste le café, pour moi c'est le thé. Mais le thé à Paris, c'est dégueulasse. Bah ouais, non, en fait, pour moi, j'aime Paris. Quand j'y suis arrivé, c'était ce n'était pas le meilleur. Mais maintenant, non, je l'aime. Gonna call Greg. Salut Craig, ça va? Ouais, parfait, désolé pour ça, j'étais en barque sur l'Arc de Triomphe, ouais. Ouais, en fait, en ce moment, j'y suis avec mon frère, nous sommes sur l'Arc de Triomphe, en fait, actuellement, on va au eau, mais après, je pense, est-ce que tu es libre cet après-midi? Peut-être pour un café, pas trop long, ouais, ça marche. Ah, parfait. D'accord, pardon, il y a un prix devant moi. Tu finis à quelle heure? Ah, d'accord. Et qu'est-ce que tu penses? Très long, en fait, en ce moment, après l'Arc de Triomphe, mon plan c'était de traverser le Champs-Élysées jusqu'à n'importe où. Mais après, si tu veux, Craig, il est sur le métro. Ah, salut Craig, salut. Tu es là? Craig est mort. Appelez le messagerie. Oui, désolé pour ça, c'est mon portable. Ah, ça c'est pourquoi tu es sur le métro. D'accord, mais si tu peux m'appeler après tu sors le métro. Ouais, ça marche. Parfait. Ok, profite après-midi, Craig, profite. À tout à l'heure. Salut, Craig. Salut. He's gonna call us back. He's on the metro and he's on his way to a filming. Because Greg's an actor. And he's going to call me back when he's finished the filming. He doesn't know exactly how long it's going to be.
They are protesting. There are apparently two kinds of dentists, and one is very low. That's a lot of dentists. So presumably, those are the low dentists running around. Dentist rally, protesting pay or something like that. So traditionally, the role of an au pair is done by a female. Why do you think this is? I would say that au pairs are normally girls due to the sort of conforming to the idea that childcare is normally a woman's job, and I think that's probably the easiest way of saying it. I feel that also because more women go on to work in childcare, especially quite a few of the au pairs I've met, in fact, a lot of the women who I meet are planning on going into childcare after, and therefore au pairing is a useful tool to get there. But I wouldn't say I wouldn't discourage any boys from becoming au pairs. Personally, I think it's a great idea, and I've really enjoyed it. And it can be useful for men as well. In your experience, do families usually have a preference on the gender of an au pair? A lot of families will. A lot of families will say, I want a 19, 20-year-old girl to look after my kids. Sometimes because the girl's quite young, but some even have a preference for a boy. But I think that's more rare, to be honest. And some families don't really care. Some families take an au pair for whichever gender. But no, I think generally most au pairs are girls, purely because there are more girls looking for a job. I think that's mostly why there are more au pairs who are girls. Greg can't come. He can't come today because it'll take up a lot of time and he's got something to do. Is Sunday morning good for you and your brother? Good day to both of you. Or bonne journée à vous deux. Greg. Mon pote, ça s'anique. Mon pote, ça s'anique. So, how do you become an au pair in the first place? There are various ways that it can be done. Me personally, I use the website called aupairworld.com. It's very simple and easy to do. There are other websites as well. You simply subscribe, upload a photo, upload some information, talk a bit about yourself and what you're looking for and where you want to go. And then families can do exactly the same thing, but from their perspective. And then you either message them or they message you, and you work out an arrangement. And yeah, it works very well for me. You can also use an agency. You can who usually require payment, and they will search for you on your behalf to find you a family. And I know people who've done that as well. So yeah, there are various ways that it can be done. What made you decide to become an au pair over a more traditional student job? One of the primary attractions of being an au pair for me was the language and the development of a language you can obtain. The kids are great as well, and it's in a foreign country. It's exciting, and it's a
it's a totally new experience. It's not like anything I've ever done before. So it's a big learning curve, but it's an exciting one. Do you think Brexit will have a negative effect on being an au pair? Well, in fact, being British at the moment, it's very, very easy to be an au pair because you don't have to pay for social security or for insurance like, for example, an American does, who requires a visa, a lot of payments, it's very difficult to obtain all the documentation. But being British, it's very, very easy. If that changes after, maybe. But to be honest, I think the biggest problem at the moment is competition, because many of the au pairs I've met have been German. There are many, many, many more German au pairs here who I've met than English au pairs. So maybe it would reduce the number from very, very low to basically none. Phone's dead. Oh yeah, Aha! That's it! We're now dangerously close to the potato head statue. The statue is 9,000 years old. Easily the coolest thing in the Louvre, in my opinion. It's meant to be a statue of the human form. From the front, it looks a bit flat. Behind, Cheeky. 9,000 years old. Oh, Greg replied. Salut Dom, merci beaucoup, mais je ne vais pas le voir car elle ne m'a pas répondu. Du coup, tu pensais voir ce soir avec ton frère. Greg is free this evening. It's his date as a offer the rabbit, which is what the French say when someone stands them up. Awesome. Well, not for Greg, but... Yeah, not for Greg. Greg's a great bloke. I mean, can I say Native American? Native American? Peruvian? Yeah. Handbag band with I don't know, what is this geezer doing? One of the definite perks about being an au pair in Paris is the landmarks. Game time? No? Okay. No. There's a pub called Shakespeare.
Ah ouais, ça va, tu vas bien. Je t'appelle parce qu'on est à Sacré-Cœur. On est à Sacré-Cœur en fait actuellement. Bah ouais, on va partir 5 minutes, je pense, plus ou moins. Bah alors, on se rencontre à cœur du... rappelle-moi, c'était cœur de Montmillon. Cœur Saint-Emilion. D'accord. Ah ouais, cœur Saint-Emilion. Parfait. Oui, ça va. Oui, très facile. D'accord, parfait. Il y a un magasin là-bas, juste à la sortie de gare. Ça facile. Oui, la sortie. Oui, ça va, ça marche. Oui. Oh, merde. Oh, oui, c'est le même toit avec le cinéma et le café. Oh putain, non, j'y connais. Merde, non, j'y suis bête. Oui, j'y connais. Oh oui, ça va, oui, ça marche. Oh, ça c'est très facile. Oh oui, on va partir ici 5 minutes plus ou moins. Alors ça c'est peut-être 1h20 plus ou moins, peut-être. Ouais, peut-être 20 et 1h20 pour le rendez-vous. Parfait, Greg. D'accord, ok. Ok, pas de problème. À tout à l'heure. Parfait, salut Greg. Le montant. Attention à la barre. What do you think about boy au pairs as opposed to girl au pairs? Yeah, I think we really we specifically choose a boy au pair because I like it. We have two boys from 7 and 10 years old, and I like it. A boy au pair can do play different with boys than girls. Yeah, Dominique is the 5th au pair we have. We have had 4 boys and 1 girl. And so I can compare a bit. Yeah, of course, a girl is more more feminine, more hugging, more cute. Yeah, how do you say it? Sweet. Does other things with the kids, but I like it. I like boys because they're more independent. They're more independent. I don't know, but they can play foot in the garden. They can play ping pong. I can ask Dominique to ride a bike with Jelte at the back, and if it's a tiny girl, I'm more afraid to ask that. For me, and also I'm in the house, and my husband isn't there, so I need some male substitution. And do you have a preference for boy or girl au pairs? We have lived in Congo. In Congo, Africa, it's quite a dangerous country. There we really had a preference for a boy, because a boy is more, all the blonde girls from Europe, all the African guys would look at, I wouldn't be, I feel responsible for the au pair. So in Congo we were definitely looking also for a male au pair because of that reason. Here in France, in the beginning we found a girl au pair, but at the end we choose again for a male au pair for the same reason as I already told you. I like it. I like the boys to be active. I like them to go into the forest, and for me a male au pair is more it's more active sport. Now if it was a girl, to be honest, we were looking. We choose a male au pair, but we preferred an au pair who was sportive, who was active, who was a bit strong, a bit. That's what we're looking for. If that was a girl is fine, but we ended up with a boy. C'est bien.
Ah oui, d'accord. Ouais, c'est un autre. Ah, espresso. Where are the beers? Oh, tu veux say salut, Craig. Est-ce que c'est normal pour un garçon d'être au père? Moi, ouais, je pense. Après, je sais qu'il n'y en a pas beaucoup. Enfin, il y en a moins des filles. C'est comme le babysitting, un peu. Enfin, il y a plus de filles qui font babysitting et bon, il y a plus de Et tu penses, c'est normalement c'est une fille parce que c'est normal pour la femme d'être une personne qui garde les enfants à côté, ou tu penses il y a une autre raison peut-être parce que juste à cause du fait qu'il y a plus de filles qui veulent être au père? Toi, tu penses que c'est les filles qui veulent plus être au père ou... Oui, peut-être, à mon avis, oui. Normalement, il y a plus de filles qui veulent être au père. Je pense qu'il doit y avoir ça. Il y a plus de filles sans doute qui veulent être au père. Et je pense qu'aussi pour les familles, peut-être que ça les rassure si c'est des filles. Plus que si c'est des gars peut-être. Enfin, je pense. Avec les petits enfants. Ouais, tu sais, avec tous les problèmes et tout qu'il y a eu et tout. Donc je pense qu'il y a peut-être dans des familles ou des gens que ça rassure si c'est des filles. Bah ouais, ouais, je suis d'accord. En ce moment aussi, tu sais, il y a tous les trucs avec les filles, les gars, qu'il n'y a pas les mêmes droits. Enfin, et genre, tu sais, même pour les jouets, bon, bah les filles c'est du rose et c'est les poupées, les gars c'est du bleu et c'est des. Enfin, alors qu'une fille peut très bien jouer aux voitures et aimer le bleu et inversement. Non, c'est bien, c'est bien. Je pense à mon avis, c'est le parent quelquefois, c'est bien, c'est plus bien pour les autres. Avec une fille, avec des enfants très petits, très petits. Et en fait, finalement, qu'est-ce que tu penses d'être en au pair à Paris? C'est la meilleure? Non, c'est. Oui, je pense que c'est bien. Ouais. Il y a plein de beaux endroits en France. Enfin, je suis peut-être pas objectif, mais il y a plein de beaux endroits. Mais si tu veux être dans une ville en France, bon, bah, Paris c'est quand même super parce que t'as quand même un peu tout, quoi. T'as pas la mer et la montagne, mais si tu veux faire des sorties culturelles, tu les as. Rencontrer des gens, la preuve, c'est facile. Bah ouais. Si on n'avait pas été à Paris, on n'aurait pas pu se rencontrer, tu vois, par exemple. Et donc, Paris, c'est quand même magique. Je vis à Paris. Je me suis pas ennuyé une seule minute. C'est pas possible de s'ennuyer à Paris. Enfin, je vois pas comment. T'as toujours quelque chose à faire. Enfin, je sais pas, qu'est-ce que t'en penses toi d'ailleurs de Paris? Ah, Paris, juste les bars, c'est bien. Ouais. Les petits bars qui ne sont pas trop chers. Évidemment, les musées, le Louvre, le musée d'Orsay, le Marais, les choses comme ça. Oui, exactement, les endroits comme ça. Et Notre-Dame, ils sont bien. Alors, à mon avis, c'est meilleur, c'est mieux que Londres, à mon avis. Ah ouais? Mais... Parce que Londres, je crois que c'est plus grand, c'est, je sais pas, 3 fois plus grand que Paris, non? Bah ouais, comme ça. En fait, de Saint-Germain-en-Laye à le centre de Paris, c'est 18 km. Mais en fait, j'habite à Croydon, mais c'est juste une moitié de la distance entre le centre et l'extérieur. Mais ça, c'est 20, c'est Paris, c'est très petit. Ouais, oui. Parfois, ça m'est déjà arrivé de travailler à Radio France, par exemple. Radio France, c'est dans l'Ouest. Et je rentre à pied chez moi, donc c'est vers Voltaire, donc c'est plutôt à l'est, pas est-est, mais côté de Bastille, quoi. Donc, et je prends la Seine, en 2h30 à pied, j'ai fait le parcours, tu vois. Exactement. Donc ça va, c'est très petit. C'est comme un gros village, quoi. Un gros village, c'est un beau mot. Même ne serait-ce que de se balader, c'est génial parce que tu as des monuments tous les 100-200 mètres, tu as un monument historique, donc c'est vraiment génial. Et puis tu as tout, si tu veux faire des rencontres, tout, enfin, c'est génial. Et les Français, exactement. J'ai de la chance. Non, moi j'ai de la chance, enfin, c'est cool, c'est vraiment cool qu'on se soit rencontrés. Ouais. Ça s'est fait comme ça, quoi. Exactement. C'est vrai, hein.
DVD, books. It's cultural shop. Puis il y avait des frappes. Je vais échapper Chapeau, peut-être pour English, mais peut-être juste après, alors 19h, peut-être. Ah oui, j'y vais. Si tu vas, il y a un autre garçon qui vient de France et parle anglais très bien. D'accord. Pour voir, peut-être. Ouais. Like 5 and then like